లోడ్ అందరికీ కూడా క్రీస్తునామం పెట్టు వందనాలు. ఉదయ కాలంలో ఒక వీడియో మీద పెట్టాలని ఆశపడుతున్నాను. ఈ వీడియో ఏంటంటే, మరి యోసేపు ఐగుప్తు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ధాన్యం నిల్వ చేయడానికి ఆ కింద కొట్లు కట్టారు. ఆ కొట్లు కట్టి అంటే ధాన్యం నిల్వ అవ్వడానికి ఉండేటువంటి ఆ అండర్ గ్రౌండ్ కట్టారు. దానికి స్క్వేర్ యార్డ్స్ అన్నీ ఎలా వెళ్ళాలి, ఎలా రావాలి, చాలామంది అందులో ధాన్యం దాచుకుని మళ్ళీ తీసుకునేటప్పుడు క్యూలో వెళ్ళి వాళ్ళ బస్తాలు తీసుకొని అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆయనకి ఆ పేమెంట్ కట్టేసి, అంటే ఉంచుకున్న దానికి రేట్ కట్టేసి మళ్ళీ తీసుకెళ్ళేవారు. సో ఆ గ్రెయినింగ్ సిస్టమ్ అనేది అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఆ గ్రెయినింగ్ సిస్టమ్ ఈ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత పిరమిడ్ అనేది కట్టి ఇవన్నీ చేసింది కూడా ఇమ్యూటోప్ యోసేపు అన్నారు. సో ఇమ్యూటోప్ యోసేపు కాబట్టి యోసేపే ఆ కింద గిడ్డంగులు కట్టడానికి 7 సంవత్సరాల కరువు వచ్చినప్పుడు ఇదంతా చేశాడు. ఈ మధ్య కాలంలో కొంతమంది పోస్టులు పెడుతూ 10 లక్షల సంవత్సరాలండి, 80,000 సంవత్సరాలండి, 40,000 సంవత్సరాలని చెప్తున్నాడు. మానవుడు పుట్టి అలా అది వాడాడు, ఇది వాడాడని. కానీ పిరమిడ్ కట్టేటప్పుడు ఈ ధాన్యం కట్టేటప్పుడు సున్నపు పూత పూసి అందులో కాపర్ లాంటిది వాడారు. అంతవరకు కూడా ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉన్నట్లేదు. వీళ్ళు చూపించే వెబ్సైట్స్ అన్ని ఫేక్ వెబ్సైట్స్. బైబిల్ చరిత్రను అలా చేయాలి, ఎలా చేయాలని చెప్పేసి తప్పుడుగా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు అందుకే మీకు ఒక వీడియో, ఇంగ్లీష్ వీడియో ఒకటి నేను క్లిప్పింగ్ పెడుతున్నాను, చూడండి. తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, ఆ కట్టే కన్స్ట్రక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఆ కన్స్ట్రక్షన్ అక్కడ చాలా క్లియర్గా అది ఎలా డయాగ్రామ్ వేసాడో చూడండి. Would mean that there was certainly a central location or granary to which the foreigners came. The complex at Saqqara contains 11 massive pits, which even the Egyptians are at a loss to explain. They are not tombs, for all tombs were underground and carefully sealed, while these were accessible from the surface, and they are extremely large. But most fascinating is the fact that they are all connected by chutes. Ron believes these were the grain storage pits of the 7-year famine. As grain was removed from one pit, చూడండి, ఇక్కడ లోపల ఈ గ్రెయినింగ్ సిస్టమ్ కట్టారు. అది ఎలా వెళ్ళాలి, ఎలా అన్నీ చూపించారు. తర్వాత అక్కడ పిరమిడ్ కూడా ఆ పక్కనే కట్టారు. అంటే ఆ పిరమిడ్ కాపర్ యూజ్ చేసి లైటింగ్, పైనుంచి వచ్చే లైటింగ్ కూడా అందులో కరెక్ట్గా పడేటట్టుగా, ధాన్యం పాడైపోకుండా అందులో చాలా విలువైనవి వాడారు. మరి అంతకుముందు వీళ్ళు 10 లక్షల సంవత్సరాల క్రితం ఉన్నారు, వాళ్ళు ఉన్నారు అన్నట్టు. ఓకే, కానీ ఆవిడ ఎవిడెన్స్ ఎక్కడ ఉంది? ఆధారం ఏంది? ఏ ఆధారం లేదు. కానీ ఇమ్యూటోప్ యోసేపు ఈయనే కట్టాడు. అంతకంటే ముందు ప్రపంచ చరిత్రలో డిస్కవరీలో, ఆర్కియాలజీ డిస్కవరీలో ఇలాగేమైనా కట్టినవి ఉంటే ఒకసారి చూపించండి, అప్పుడు మనం నమ్ముదాం. ఫేక్ వెబ్సైట్స్ పెట్టుకొని లక్షల సంవత్సరాలు, 10 లక్షల సంవత్సరాలు అంటే ఆ రాసినోడే ఫేక్. మనం చెప్పాను కదండి, ఈ ఈజిప్ట్ మమ్మీ 80,000 సంవత్సరాలు అన్నాడు. కామెంట్స్లో చాలామంది మేము ఈడియట్స్ అనుకున్నామా, మమ్మీలు ఎప్పుడు ఉన్నాయి, ఇటుకలు ఎప్పుడు తయారు చేశారు, ఇస్రాయేల్ ఇటుకలు తయారు చేశారని కొంతమంది దాని కింద కామెంట్స్లోనే ఏకేశారు. కాబట్టి ప్రపంచ చరిత్రను తెలుసుకోకుండా ఎవడో వెబ్సైట్లో పెట్టింది పెట్టకండి. ఓకే. Grain from the other pits flowed through the chutes, making the grain always accessible from one location. These are within the wall of the step pyramid complex, which has only one entrance, and it opens to a long covered passageway with small cubicles on each side, each just the right size for a person to sit with perhaps a small table. The narrow singular entrance would have allowed only a few people to enter at a time.
There was no doubt in Ron's mind that this was the main center of grain distribution on a massive scale. As people arrived to get their grain, they lined up to enter the long corridor. Inside, they paid one of the cashiers in one of the cubicles for the grain. After payment was made, perhaps they were given a sack for grain which reflected the amount of their payment. Then they proceeded through the corridor straight to the area of the grain bins. Once there, they descended the stairway next to the storage bins, handed their sack to a worker who filled it with grain and returned it to them. Then they exited through a small door on the lower level, which led to the outside of the complex. When the pits were first excavated, bits of grain still remained in them. During the 7-year famine, Egypt gained great wealth and prominence among the nations through the selling of the grain. The Egyptians who lived in their cities along the Nile had little to do during the famine, since they had a 7-year supply of grain to rely on and were able to devote their time to the building projects of the Pharaoh, not as slaves, but as grateful subjects. The family of Jacob, who lived in the Delta, separate from the native population, prospered and grew, exempt from the 1/5 taxation levied on the native population. From the time Jacob's family came to Egypt until the birth of Moses, many pharaohs had come and gone, many ruling contemporaneously with others in different regions, but until now, all recognized the rights granted to the people of Israel to live in the land of Ramses. But that was about to change. ఈజిప్ట్ వాళ్ళు ఉన్న అంత జ్ఞానం లేదు, కానీ ఈజిప్ట్కి వెళ్ళినటువంటి యోసేపు ద్వారా పిరమిడ్, ఆ ధాన్యపు గ్రెయిన్స్, అండర్ గ్రౌండ్స్ కట్టించబడ్డాయి. కాబట్టి చరిత్రలో గొప్పది ఏంటంటే బైబిల్, యోసేపు చరిత్ర. మిగతా అన్నీ కూడా ఆధారాలు లేనివి. బైబిల్లో ఆధారం ఉంది కాబట్టి ఆ పిరమిడ్, ఆ ధాన్యం సిస్టమ్, ఇవన్నీ కూడా కొనుక్కున్నారు. కాబట్టి యోసేపే గ్రేట్. ఈజిప్ట్ వాళ్ళకి పెద్ద అంత సీనేం లేదండి. వాళ్ళు బానిసలుగా చేసుకున్నారు, కానీ ఆ బానిసత్వంలో నుండి వీళ్ళ కట్టిన ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది నెంబర్ 1 అయింది. అది ఈ రోజున ప్రపంచానికి పేరు తెచ్చింది. కాబట్టి ఐగుప్తీయులకి అంత సీనేం లేదండి, ఓన్లీ ఇస్రాయేలులకే అంత సీన్ ఉంది. అందుకే వాళ్ళు కట్టారు చరిత్ర, ప్రపంచ చరిత్ర.